Normally abantu bagenda ne balowooza nti ebisiyaga by'abazungu. My friend, si bazungu bonna. Actually mu bazungu they are the minority. That's why they use money. Okitegere kale ate ffe ababiwalana ne tuba nga tetukoze eki tetutaddeemu maanyi. Njagala kuwa ekyokulabirako kya Kayanja waliwo omusumba bamuyitanga Kitaka omumanyi. Kitaka yaliko ne Kayanja n'abeera ne Namutebi n'amugoba nga kugamba emisango giyitiridde ku poliisi nga asiyaga abantu. Kati waliwo omuvubuka omu yamusiyaga n'agenda ewa Kayanja n'aloopa. Nabwo omusajja ansiyaga buli lunaku. Kayanja n'agaana omugoba oyo Kitaka. Kati waliwo omuzungu eyajja yeyarescuinga omwana oyo n'amutwala n'asoma obwawule. Okitegeera kati akomawo akuze atikiddwa mwawule n'akomawo agenda okusanga nga Kitaka gyali ewa Kayanja. Naga niyo basajja mwe mwabaali omuntu nakuloopera kati ng'alina amaanyi agamugambako nogenda kukuloopera omusajja ono bw'ogaana okumugoba bwenzira ey'Ebulaaya bwenzira ey'ebweru ngenda kutegeeza abantu ba kyekisha nagamba njagala nnyo organized mob justice. Banoonyereze bamale okufuna amazima bategeeze administration egaana okureactinga bakyekwatiremu. We omwana agambye nti ffe tubagambye muganye katulina okyekwatiramu. Okitegeera era obuzibu ogenda busanga mpulire mbusimanyi kuba poliisi egambye no arrest yet temugeza ne mumanyira abaana mubasiba. Okitegeera era njagala okutegeeza abaana this is for Ntare. Abaana b'entalo bamulina TikTok mukabasaliremu kabawe nti I give them their flowers. Naye mbasaba bagende mu gundi extended strike against the administration. Okay. Because I'm not satisfied with the statement ya headmaster. Omusajja headmaster yennyini yeetaaga kukola ki abaana mugende ku sit down strike. Somero lyonna mugayo headmaster temumwetaaga. Ntegereka temwetaaga bino ebya competition. Why do we hide or bend the law? Mbulo kwa tutya okufiirwa ki? Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abatakufere twekwate ku nsonga zonna
ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku nooti 703 824 nooti 79 oba nooti 773 206 nooti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Uganda Eyenkya. Tubaniriza nnyo ku The Investigator TV, Uganda Eyenkya, Samuel Kasozi philosopher. It is a brand new week, ladies and gentlemen. Folks, welcome to the show. Ze muzukulu wa Gamunga Moses Wamala. Tukuweza tusinzano ku Yaya Extra Residency. You can come in for breakfast, lunch and dinner. It's in a serene environment, very peaceful and calm. Osobola okubeera ng'ojja no relaxing obwongo, weetaaga luwombo, weetaaga kachai, weetaaga ki. Do consider trusting us and relying on us for the quality service. Wano wenyini ku Kisasi Ring Road, kasita oyisa ku bitala katono nnyo ojja kubeera nga otufuna. Osobola ogoberera emikutu gyaffe gyonna, Investigator TV or Investigator News ku Facebook, X, formerly Twitter, Instagram ne YouTube. Please consider like or following and subscribing ku mikutu gyonna. The week that was gye tugenda okubeera nga tukola olwaleero era tubaaniriza nnyo, tubeebaza olwa feedback era mwongere ddala okugituwa etuinstiringa okutegeera nti oba ddala kituufu. Ey'olwaleero tujja kubeera nga twogera ku polycrime, obuzzi bw'emisango obuli related, obuli political, yes, gye tugenda okubeera nga tukwasaganyako olwaleero. Tugenda kwogera ku nsonga ly'essomero lya Ntare ebyayo abayizi kabuze kata okugajambula bannaabwe abawerera ddala bana nga babatebeza babaga nti benyigira mu muze ogw'okusulika ennenge oba ogw'ebisiyaga. Emyaka giwera ddala nga abakulu b'essomero bawakanya allegations oba ebyogerwa nti mu ssomero lino mulimu omuze guno ogw'okusulika ennenge. Naye olwaleero bwetwogerera abakulira essomero eryo bakikkiriza nti ddala kituufu abaana bano abadde bagenda okugajambulwa bannaabwe, ddala kituufu omuze guno bagwenyigiramu era bagukola okuggyawo kiri kye babadde beegaana emyaka gyonna. Kale ensonga endala gye tugenda okutunulako eya Michael Katunji, retired lieutenant magye ga eggwanga yatu Uganda. Eggwanga lya America ligamba nti ono azze yeenyigira mu kukusa n'okuyingiza enjaga era n'okwatagana ne drug cartel ey'aba Mexico, saako n'okuyingiza ebyokulwanyisa, okudiringa mu byokulwanyisa n'ebintu ebiringa ebyo ebimenya amateeka. Simanyi Michael Katunji oyinza okubeera nga gwamusunye. Michael Katunji ono mukwano nnyo era nfanfe wa Muhoozi Kainerugaba CDF. We are wait to see, batugambye nti bagenda kubeera nga bamunoonyerezaako era y'omu ku bammemba ba PLU. Michael Katunji ono azze aweereza mu bifo ebitali bimu bye ngenda okubeera nga nkuwa oluvannyuma lw'abakulu bano okukulamusaako n'okugenda ebuziba w'emboozi eno, okutegeera ekyolekedde ono. Ebiriwo bitegereka nti bwe gumukka mu vvi myaka 10 oba life imprisonment mu America. Kaakati tulindiridde okulaba gavumenti ya kuno kiki egenda okukola oba enaamuwaayo bwebeera ng'emisango ddala kituufu yagizza n'okunoonyereza okufaanana ng'okwo US kwe yakoze, n'okutegeera bwebeera nga gavumenti yakwata ku retired Dr. Kizza Besigye nga kiteeberezebwa nti asekeeterera n'okwagala okuwamba gavumenti eno ali luzira wetwogerera ne Beiro yamummiddwa enfunda eziwera. Michael Katunji is here to face the same. We are waiting to see. Kale, the usual suspects are already here. Ndugu Stanley Ndaula, the gun that fires but not for hire. Ndugu Kasozi Samuel, philosopher, naye tuli naye.
saako ne Nawanyaga Gloria yegwanyiza ekifo kya Youth MP nga ava mu Central Region oba mu Buganda. Kale kantandike naawe ndugu olamuse kuba tugoberera emboozi egw'amakerenda ssebo. Good morning, good afternoon, good evening, depending on how you're watching us from. Times of prayer kona munera after some stint away. Njagala okwebaza mwe balokukola mwe balokucapa mwe balokukazana mwe balokukola kyonna ekisoboka okuteeka akantu mu nsawo okubaako n'ekyemuza eri kiguli amagalo eddibu. Njagala okwebaza ate nomwe abalina okusomozebwako muyitamu Mukama abakwatireko kubanga tewali etonnya netatya ate mmwe abalina obuwanguzi obw'enjawulo Mukama yebazibwe mwebale nnyo mwebaliye ddala. Tubebaza okusubscribinga, okulikinga, okusharinga ne feedback gye mutuwa nkulu nnyo. Engeri y'enjawulo njagala kwebaza Doreen through Doreen waliwo omukwano gwaffe okuva South Africa abatuweereza eddagala. Luli yali kuweereza ng'angamba naye engeri gye ndaba tugume ndowooza gw'oba osooka. Naye tugume yansanyudde yangambye nti no yampadde feedback ku ddagala lino. Okay. It is a supplement bagiyita focus logic. Live life better. So product ngifunye era ngenda kutandikirawo nange kuba tugume yangambye yamuyambye nnyo. Okay. Manyi gundi zino kirungi kyazo you only feel you need them. Ngo stopping uzikozesa wala tuzikozeseza naye bw'oba ozikozesa waliwo ne gigzima naye gigzima nawe bagikuwako. They are very good herbal supplements. So njagala okwebaza ennyo muganda wange naye ndowooza era kubanze jjukira mbeera solo tulemu ndabye nti neetaaga okunywa akakoota k'ekikopo ndowooza wiiki eno nja kuba ndimazeemu. Kyalibadde kirungi n'otubuulira eddagala emiwendo ngetulemako kuba nnyo oluseke naffe ne tusobola okubyetuusaako. So Doreen, thank you so much okutuusa obubaka buno. Njagala okwebaza ennyo muganda wange Yaya, tumuyita Yaya naye nga erinnya ettuufu ye Yahya. Yahya yampeereza nabadde siriiwo naye yatukyaliddeko ali mu Uganda nampa ebirabo ngambe kambigulire wano. Ndowooza kimanyi nti njagala nnyo black. This is a t-shirt. Engeri gy'oyogerera ennyo nabo emyusa kati bamanyi oyagala nnyo eya black. The gun that fires, not the one for hire. Wow. Okay. Naye nga neyanza nnyo muganda wange Yahaya naye no si yakasuka olowooza. Anti manyaga nti gundi eyo ndabanga bwakulaba ku seeti ndowooza. Ono gundi ono bano bangejjesa oyo ne basembeza kamera wano balowooza nti naye ate ero nga weekwasizza nnyo abantu abakamera abo. Yahaya toyanza nnyo naye kineewuunyisiza ono ndaba revolver mag. Tuli ku bintu byakukusa byakulwanyisa. Yahaya ompadde revolver ne hando ye revolver eyo revolver erina ne hando inga mundu yennyini gun not for hire. Banaye toyanza nnyo kati bagikuweeredde ddala gani. Njagibikula edda ngisome bulungi. So toyanza nnyo banaye namwe mwenna abatuwa ebirabo abantu bangi nnyo abatuwa ebirabo. Ebirabo bingi nnyo ebijja wano ate nammwe abajja okutulabako twagala okubeebaza ennyo n'obugambo obwo nsanyusa okubalabako. naffe okusanga ssebo. Kantandike naawe omukulu naawe olamuse kuba tugoberera ssebo tugende mu maaso. Era nga bulijjo nange neebaza abalabi baffe batukuumye ebbanga lyonna. Kuba twalibadde tetubeerawo wano singa tebaliiwo ate batuzaamu amaanyi. Obeera olyawo akalabo ne bakaweereza. Obeera olyawo ate endugu ne bamuyisaamu eggaali sensi ne yeebalansinga bweti. Ab'ebirabo baleeta ab'eggaali n'ab'eggaali ne bamuyisaamu. Naye nga bwenna tubeebaza mwebale nnyo. Okutwalizaamu nirako obubaka butono nnyo. Ffe abamu tukyali banaku nnyo tukozesa nnyo booda naye aba booda bane mwenna kyemuli
mukendeeze emboozi owa boda akuvuga bwati naye mwana okutunula mu maaso nayagala akumatize wano ng'eno mu maaso ndabye emirundi mingi nga nze mukoonako ssebo ne balyoka badda mu layini anyumiza so ababoda ekintu kino biboozi ki bibatera okunyumiza banyina emboozi baagala ebyeddiini wamagwa omulokole n'omusiraamu awo bafuna emboozi zonna nanyumya n'ava focus neeva ku kyavuga nayagala atuuke eno akumatiza obulungi yemu ku bisinza ovaako akisidekirabira banya ku bakyala omukyala abeera kuboda noza nti bamuvuga mwanyina bwe batyo so ababoda ekintu ekyo distracted driving yesinza okuleeta accident nina gwenkomyeko olwaliwo asibidde ddala ku mmotoka naye ng'ali ng'emboozi emukutte so yemu ku nsonga esinza okuba ababoda tetuganyi gye muyiteyo musaka bingi naye emboozi bw'oba ofuga ekendeereko kyekyo honorable nawe kunyumya mboozi so bw'oba tomwenkalejinzi onyiiga n'asigala ng'osirika n'asigalira ng'aginyumya akizuwaganya nti tokyanyumya nga mutambudde kilomita 3 so kyetaaga kubabuulirira kibanne ebigambo bibe bitono aliwo yagamba aliwo yakomentinze ng'akomentinga ku vidiyo gye wayogera ey'amaanyi g'ekisajja nagamba ng'oyina facts nyingi nnyo ku maanyi g'ekisajja nze byensomye bingi simanyi oba komenti eyo wagirabye asajja naye nasoma obwa divorce coach ba divorce coach be bantu abayambako okuyisa abantu abali mu period eya divorce bakiyita post divorce so kaakati bingi ebizibu by'abantu byenfuna nembimanya ate nze ndi realistic seekweka abantu mbabuulira ebituufu so ebyamaanyi g'ekisajja mbinoonyezaako kuba manyi ki kye twetaaga okuyamba abantu tegeeza next time wemba nkwanjula nteekako n'omukugu mu maanyi g'ekisajja divorce coach si maanyi g'ekisajja kitwala nja kusaba kanso nawe olamuze kuba tugoberera ssebo abalabi ba Investigator TV mbalamusiza erinnya Nawanyaga Gloria aspiring with MP Central Region asukali k'abavubuka n'okwongeza ku mwami Kasozi kyagambye simanyi ba mwami Kasozi okimanyi utino waliyo association z'aba boda lwaki tetutandikira ku ezo netuzituukira ne balyoka babagamba kubanga ye emboozi nnyingi goge mazima ate n'accident nnyingi era nawulira nti wogene mulago nga omuntu wagene mulago nga alina accident basooka mubuuza obadde ku boda oba oli wa boda kubanga it's a daily routine so ababoda mweddeko ate ababoda mulina okukimanya nti no nti muli iwaso kukitajete buli omufuna accident baŋŋamba ntegeezebwa buli omufuna accident kabangaliza nguo batwala mu ddwaliro naye abadde amenyese okugulu ddwaliro otuukayo ng'ate bifuuse birala nga multiple organ failure ekivudde muku mwali badde mwegendereza kozi nekyabanaye nsonyiwa ssebo tatya namuwulizaako njagala okugenda mu maaso n'okwebaza nendoza abatuwadde list gyagisoma mu midweek njagibasomera naye nga improvement y'amaanyi kati ava ku kitanda ava ku kitanda sawa mukolo kwa yabadde ngamba nti amanyi mumutambuzaako n'amugya ku kitanda so that means tulina gye tukoze ki tulina we tutuuse njagala kubeebaza mwenna nsonyiwa mbadde mu budde bwa Gloria kale njagala tutandike n'emboozi ya essomero ly'Entare gye tufuna galaga nti poliisi yataasizza abayizi b'essomero eryo bana poliisi ya Mbalala abayizi bano bannaabwe baabaseeko nga baagala okubagajambula ku bigambibwa nti beenyigira mu muze ogw'okusulika enengoba ogw'Ebisiyaga. Ekintu kino kyatandise kyabaddewo olunaku olwa Sande. Yes, nnaku z'omwezi zaabadde nga 10 omwezi ogwa Augusito mwaka 2025. Ensonga eno ezze yeebalamuwa nga essomero eryo nga teryagala nnyo kugyogerako nga liraga n'okulaga nti tebiriimu bawaayiriza n'ebirala. Abamu ku ba old boys oba abasomerayo okwo ye mukulembeze w'eggwanga ye kennyini n'abalala ebikonge eby'amaanyi batwetwogera olwaleero okuli poliisi saako n'abakulira essomero eryo bakakasa butereevu nti ddala kituufu abayizi abeegugunze ababadde baagala okugajambula bano abaana ddala kituufu omuze gwabadde gwa Bisiyaga era tebakigaana nti gyebiri.
mukulu Sam Kasozi kantandikire wo philosophy daki essomero likkiriza emyaka gibadde mingi nga babyogerako bagamba nti bawalana ssomero nti balina ekigendererwa ekyokusuula essomero n'ebirala bingi omuli ne blackmail daki after so many years they have accepted omuze guno mweguli bayizi bangi abazze beekalakaasa n'olumu n'ebintu ne byonoonebwa n'ebirala byonna nga biva ku muze guno naye ng'essomero liteekawo ekintu nti ababadde beekalakaasiza kino badde ku nsonga eno. Let's go deeper into this story. Si nnyo naye okusookera ddala nja kwebazaako abasajja nga Fire Bongole Butaali nti mu kiseera ensuwa yali egaanira okukkiriza nti musiriimu waali amaze okuddayo Sweden n'akomawo nga ddala akitegedde nti yajja nakkiriza nti obulwadde weeguli ne tusobola okubulwanyisa. So kaakati amasomero gano agavaayo ne gagaana dinaayo eyo y'emu ku kisingira ddala okuleeta obuzibu bw'amaanyi. Ekisookera ddala amasomero gaffe gajja ne gakwatibwako abantu aba bizinensi. Ntare egamba wenekkiriza wano amasomero amalala gali awo agagenda okuba nga gakivuganya eriyo mbalala hayi waliwo wali kugundi Nyamitanga waliwo amasomero ago ag'amaanyi kati bamaliriza nga ekintu ekyalibadde kiri solo bakigaanira olwa level ya competition. Kakati eyemu ku ddenja kyova nti tukyalaba ebifo ebingi abaana abafiira mu swimming pool okutwaliza amasomero gaffe sige amasomero agali safe eri abaana baffe. Lwaki? Nti motive y'okukola sene n'okukompitinga abalala ebaleetera okugaana facts eziri ku ground. Emabegako waliwo omusomesa era omu eyakola ne bisirikirwa omu ku baali basomesa abaana ebyebisiyaga mu masomero. Amasomero gano abasomesa abasinga bafuuse ba conspirator mu injustices ez'olwaki ebitongole bingi ebinene birisa ssente mu basomesa abo okindoctrinatinga abaana. Ate abasomesa olw'okuba ssente nnyingi zebafuna n'abakulu b'amasomero babimanya ne basirika olwa ssente. So kaakati ogenda okwesanga abasomesa bali paati n'abaana ne babasomesa literature kwe tugattako ne permissiveness egenze ewala nti kaakati abaana ebintu bifu bye twakola bye tutaamanyanga ku masimu abaana babimanya. Ate ebyo byonna ne tusigala mu dinaayo. So singa tugenda ahead ku baana bano ne tumanya nti ku masimu bajja kufuna ebikwatagana ku LGBTQ n'ewala yonna ffe tugenda ahead tusomesa abaana tujja kwesanga tusobola okendeza ku effects ngezo. Kyovala abaana bano bo beefuddemu lwaki bamanyidde enkya y'ebisiyaga bateeka okuba nga baludde nga babisomesebwako babitegedde olwatuusa omuze gwenaga tetujja kukkiriza injustice ez'ekika ekyo. So waliwo ebintu ebimu bye tulina okushifutinga ku kye tubadde tumanyi nti ebintu ebyo temulina kubyogerako dda temulina kukola tubyogereko abaana bimanye kubayisa ebiyalite bajja kubisanga. Kaakati abaana bye babimanya agenda okuyanga eka babyogerako neki ng'onalina byakola amaliriza ajja kuba bajja kwesolovingira ebizibu ebyo. So nja kwebaza abaana bano ku kye baakoze tikigenda kuinspiringa n'abantu omwana wajjira n'akwekwasaako buli yalite ebintu ebyo biri mu masomero. Yes. Genda olabe ku mubusi awo ndowooza mu Uganda mubusi yesingako ebintu ebyo. That's the reality. Abantu bangi abakwanya abawala okuva ku mubusi n'amugamba nzija ntya n'otukola bwoti bali awo ku mubusi. Naye nga lwaki recently nina hoteli gye twaliko entindaawo baatuyita kujja kutusomesa ku by'amateeka nga bajournalist bamaliza nga beekubirira balikaawo. So ebintu bino byonna bikolebwa gavumenti zibiraba ne bajja ne bakinimbuka tugenda okubirwanyisa n'abaana ne babeera inactive. Anita Among recently yateekawo akakiiko kagende kanoonyeze ku bisiyaga mu masomero kaakomawa. Lwaki yalibadde essaawa zino ng'omukazi oyo taba accountable abantu be watuma okunoonyeza mu masomero lipooti eriwa gye baakola. Wano mu bantu olugira okunoonyezaako akalulu nga bakulaga nze nayisa etteeka ly'ebisiyaga twateekawo akakiiko kaakola kunoonyereza wa era okunoonyeza kwali mungi. Ye recommendation kize baawa okutaasa abaana ba. First of all tulina ekizibu nti amasomero ago amanene ga Ntare gamu gaseeta hayi yamala abantu awo ge bakayandira temugoogerako ne wabeerawo ekive temulina kukyogera amasomero ago. Abaana batuuka ne basanga competition ey'abaana nti no twalema okuregulatingako ku materials mu masomero. Twalaba wano Elite High School ku promo party nga baleeta ennyonyi
omwana nga ye alabye nti kulomupa tekimwetagisa emitwalo 8 takirina nga waliwo wali ababateekamu akasente abasiyaza abaana bagenda so twetaaga nnyo regulation ey'amaanyi ku masomero gano abaana ebibakema bingi oba ze tuyita push factors ezibasindika okugenda mu bikolwa ebyo nnyingi amasomero gano mwaddira abaana ne tuteekamu classes first class second class newa omwana n'agenda ne miliyoni 6 ku ssomero n'abafu abanaku be tutaddeyo ne balaba oli wa miliyoni 6 ne balaba level ya competition ne material well-being abaana gye beeyisaamu abaana bawalizwa bagenzewa mu bintu bwebityo naye asobola okompitinga ne level eyo so kati abazadde bakimanye nti osindika omwana mwagala nnyo amasomero ag'ekitabo naye byagenda okusanga eri omwana ajja kubeera induced okwetaba mu bikolwa ebyo byonna ekitegeeza kinti twalibadde twetaaga okuregulatinga abaana lwaki okugenda ne ssente nyingi ku masomero lwaki kigendererwa ki ekyo kireetera abaana bano competition bannaffe balina ssente omwana anoonya mini zonna zajja okufunamu ki ssente ekirala twalema okubeerawo n'engeri eziyambako ku baana b'abanaku ebisiyaga bino bisinze kunyiga abaana baffe ab'abanaku lwaki genda ku yunivasite awo olabe omwana atuuka ku yunivasite nga bamuleetera abamukala abafunako government sponsorship omwana yava lumuuka najja abeera mu hostel ng'embeera mbi anoonya ne kadisiki ke bamusabye mu computer lab nga takalina bamaliza balina kunoonya minis ezo zino so tukkirize nti waliwo ekizibu twali twetaaga okuyambako ku baana baffe okubatererezaako ku bulamu ekyagaana gavumenti yaffe yagaana so okutwaliza awamu gavumenti twali twetaaga okufuna engeri eziyambako ku baana lwaki abaana abato bano ali myaka 14 kweyongerayo baba ne needs nyingi data ebyokola bingi naye tebalina busources buvaamu ssente so nga otwamanga nga America president wa America Roosevelt yateekawo kyeyita civilian conservation corps nti abaana aba colleges tuteekeo emirimu kusimba bibira kukola pavements ku nguudo nga buli lwetuuka holiday abaana bano bakola okufuna ku kikubu ssente obabeezaawo ze gavumenti esobola naye wano tujja sigalanga nga buli lwogwawo ne tugenda kulwanyisa ebisiyaga tumale tubeere inactive olwokuba tewali policies ziyamba ku factor zireetera bintu bino kanso kanzijeewo ku ekikolwa ky'abayizi bano kinaasobola okuyambako okweeliminatinga omuze guno abayizi okuvayo kakati bo bennyini okwerwanako ne baagala okulinchinga oba okukuba abenyigira mu muze will it help tutandikirawo then zijje ku legality as your field gyerimu ey'amateeka kantandikire ku legality Anti-homosexuality bill of 2023 strictly illegalizes or criminalizes homosexuality. Era mulimu badde wano nga nimuginoonyerezaako wano mulimu clauses nyingi ne sections eziyogera ku homosexuality in schools, homosexuality in a society, and how people can handle people who they suspect to be homosexuals. There are even sections in this act that says that if you somehow suspect that someone that you're living with or who is your neighbor is a homosexual or is in that kind of act, you are allowed to go to police and report that person, and police has to act and arrest that person. To be exact, that in is fact, even the liability can fall. Yes, yeah, true. True. YouTube. Yeah, true. Yes, kati okudda mu Uganda manchi phrasing etakuba Anti-homosexuality act etteeka erikugira okulya ebisiyaga mu Uganda mweliri. Era mulimu obuwaayiro obugamba nti omuntu yenna walaba omuntu nga n'amuteebereza okubeera muli wa bisiyaga asobola okugenda ku poliisi n'akola kinaamu. Era negenda mu maaso negamba nti omuntu yenna n'ayamba omuntu nga suspecting okubeera homosexual oba n'amusuza tugambe nga landlord n'oyo omuntu yennyini ali ali liable. So nze aba students abo oba abayizi abo mbawagira
awe wao si kirungi okutwalira amateeka mu ngalo naye kyemmanyi by the time we batuuse okukola ekintu bwekityo kubanga nalabye mu mawulire nti baali baayogera dda ne school administration naye nga tebalina kyebakola ate nze ngenza okwegendereza nnyo mu masomero gano ge bayita single schools tubadde tukuze nga tubiwulira bino ebintu tebyakajja kati ti most single schools kino ekintu gyekiri oba guno omuze gyeguli naye ate amasomero agasinga gakola ki gakyegaana naye ate nga in actual sense gyekiri so njagala okupplaudinga abaana b'Antare nti bakoze ekintu ekyobuvumu era baleme kola ki kubeera intimidated babeereyo nga boogera baveeyo n'eddoboozi eddene ery'amaanyi bakole ki boogera ekyemanyi administration ejja kuvaayo ekole ki eyogere obubasiriza kuba bo bagala kukuuma image yaabwe ng'essomero lyasomesako ne President Museveni naye tebasibika kubanga at the end of the day they are the victims school administration head teachers basomesa tebayinza okuwulira tebayinza kuwulira effects za homosexuality abaana nga babasobezaako but they are the biggest victims so baleme kusirika bongere kola ki kuvaayo naye ate ne administration njagala ginenyaamu kubanga gino gyonna emyaka in fact we twogerawo before the show naye muganda gino gyonna emyaka badde bakyegana naye surprisingly baana bennyini bebakoze eki bakyeyogeredde this time round bonga bote banna bakikiriza kuidawo nga bavudde ne bakikiriza naye bonga school administration tena bakikiriza edi teacher yakkiriza yagambye yes kituufu nti homosexuality gyali yes edi teacher yekennyini okuleka oli akulira ndowooza boodi y'essomero naye ye head teacher yakkiriza nti yes abaana kyebabadde boogerako kituufu gyekiri abaana bye babadde baagala okulinki nga babadde muze guno yes unlike bulijjo statement zebazze bawa so anyway head teacher bayakikiriza let them act ensonga eyokubiri Mr. Kasozi ayogeddeko ku competition ebeera mu baana abatalina ssente abaana b'abanaku naye simanyi oba nebaze Trump oba naye ndowooza kamwebaze kubanga naye yakola kinene nnyo okulaba nti nno Ebisiyaga birwanisibwa mu America era okuva we yateekawo ebbago eryo oba etteeka eryo ssente mu basiyazi zakola ki zakendeera nnyo so weewaawo bayinza okuba bakyalinamu obusente obutonotono okubaako mawanga amalala naye era ssente zakola ki zakendeera so engeri gyekiri nti Trump which is the biggest funder waliyo most biggest funders in that country bakendeeza ndowooza twandikoze nnyo gavumenti yaffe yandikoze nnyo ne administration ya Trump because they are all on the same page Museveni yasayininga act Anita Amongu n'agikola ki n'agiremerako ne bamusanctioninga in the Biden administration n'agamba nze sijja kola ki I don't need to go to America I have everything I need here so we can work together with them but also make sure that the anti-homosexuality bill is implemented. Etteeka lino implementation wenzija lyateekebwako omukono President 26 May 2023 ekitegeeza myaka kati 2 giweze nenjala nkutwale ku article 14 ey'okumanya ey'okubanga olinako ky'omanyi ya duty to report egamba nti omuntu yenna amanyi oba alina okutegeera oba okubuusabuusa nti omuntu yenna yenyigidde oba aluubirira okwenyigira n'okumenya etteeka erikwatagana ku muze ogw'okulya ebisiyaga oba omusango gwonna oguli mu tteeka lino ajja kgenda aloopa ensonga ku police yes ekole ekyo ebeeko kyekola omuntu yenna agaanibwa oba aziyizibwa okubeera nga akola report kati wano kiri tuwe one administration okubeera nga emanyi kuba okusinziira ku teacher yagaye nti we have started investigations and are involving police. The issue of homosexuality is not new. It is happening in the wider world and in other schools. Our students come here young and I don't think they start with such behaviors. External influence, especially during holidays, could be a factor. Nenga yakkiriza nti they have suspended abayizi emabegako bazze basuspendinga abayizi ku nsonga y'emu ey'okubeera nga benyigira mu muze itegeeza bakimanyi kati itegeeza article 14 subsection 1 head teacher n'abalala administration eteekeddwa okuba nga ebakwata nzija ku implementation. A person who is otherwise prevented by privilege from making a report under subsection 1 shall be immune
from any action arising from the disclosure of the information without the consent of the waiver of privilege first being obtained or had. A person who knows or has reason to believe that a person has committed or intends to commit an offense under this act against a child or a vulnerable person and does not report the matter to police commits an offense and is liable on conviction to a fine not exceeding 5,000 currency points or imprisonment for a period of not exceeding 5 years. Tutandikira ku implementation. Do you see anything like that in the administration? Kuba okusinzira ku head teacher Mr. Rwampolo alaga bakimanyi. They didn't or they have not reported to police even n'aba iza abemabega yonna. N'aba izi baneno, they are whistleblowers. Implementation of the law, do you see it being implemented more so Article 14? Before even going to Article 14, these are not articles. These are sections. Articles are only in the Constitution. Yes, so I think the duty is on police. Obuvunanyizibwa bwa police okulaba nti no bakwata abantu bebasuubiza okubeera nga ki baloopye n'abo abatangidde bali okola ki okulopanga. The law is very clear. Amateeka gali clear. Era nga w'obisomye we bino okola ki okubeera naye ate obulize ndowooza obuvunanyizibwa obusinga bugweri ki poliisi kubanga bana bavuddeyo ne bagamba kino ne kino kibaddewo ki mu ssomero lyaffe bano ne bano omu babiri basatu bana ne babakola ki ne baboogera lwaki poliisi era tekola ki bakwata ate nga ne poliisi yabaddewo kubanga yayogeddeko n'abaki aba students abamu kubanga they did almost a strike ne badamaginga ne property. So I think the responsibility is mostly on the police okutwala obuvunanyizibwa bwabwe okubeera nti no bakwata either abaana or they go into a reconciliation. There is also ADR, alternative dispute resolution. So there are many ways kubanga engage nti baana they are students. I don't think even parents can allow them to go to prison or serve the 5 years or even get a fine. So there are so many ways they can resolve that, but all in all, police has to do their duty. Police kola omulimu gwabwe nate ne administration kola ki omulimu gwabwe. Wabanga administration etangidde abaana, police kigikakatako okugenda okukwata bano ki abasomesa abatangidde abaana kubanga abaana bo babeera batuufu. Actually children in the law they are always right. Kanzije wondugu, it's kinakwaza nnyo nti katukwata wiiki ya kusatu ya discussing ebintu ebiri mu masomero baana kufiirayo kwetuga allegations of okwetuga bano bagudde mu bidiba kakati tuli ku bya ebisiyaga. This is not a new topic. Abayizi bangi nnyo abaweereddwa abagobeddwa abasuspendingddwa from Ntare mu kuva mu strikes naye ng'ebisinga obungi abamu beegugunga lwamuze guneeno. Tulowooze nti ku luno essomero linaabako ekyenjawulo kye likola era is it now kuba owagira nnyo organized violence nti bweti nti mweteeketeeke mubeeko kye mukola ekyenjawulo. I think abaana bano responding to your call nti ebintu bino bwe biti biba bijja kuggwaawo. Ndowooza olina hope kati. Waliwo omwami yampeeza ka clip nangamba Stanley mulowooza nti bwe mwogera tewali bawulira ne waliyo abawulira. Yes. Jim Muhwezi Saababbi yaweereza condolence message ne bagigoba. Yes. Kulumbe. Kitegere. Olina akimpeza nagabi n'ebintu by'omugamba abantu babibuuliriza. Organized violence. Kitegere. So rati waliwo ebintu ebimu bye tulina okukola ki okwekwatira. Naye nasanyuse nnyo waliwo omwana eyagambye twategeeza administration ba prefects tetubategeeza era basoose kulumba tulina kye twasubiddwa eggulire eddene baba basoose kulumba head boy head prefect. Yes. Okay. Betwabayitaga head boy yakulira ba prefect bonna yakulira prefectorial body. Head boy yakulira prefectorial body. So ne bagendayo ne bamumisinga ndoza yakitegedde mangu n'adduka mu room. And it was late in the night. I think it was sawa mukaaga ne basalawo bagenti kyatandika Saturday. Okiraba nti bakozeseza even kyekisha nagamba njagala nnyo organized mob justice.
banoonyereze bamale okufuna amazima bategeeze administration egaana okureactinga bakyekwatiremu. We omwana agambye nti ffe tubagambye muganye katulina kyekwatiramu. Ekitegeera era obuzibu ogenda busanga mpulire mbusimanyi kuba poliisi egambye no arrests yet temugeza ne mumanyira abaana mubasiba. Ekitegeera era njagala okutegeeza abaana this is for Ntare. Abaana b'Entalo bamulina TikTok mukabasaliremu kabawe ntino nti I give them their flowers. Naye mbasaba bagende mu gundi extended strike against the administration. Okay. Because I'm not satisfied with the statement ya headmaster. Omusajja headmaster yennyini yeetaaga kukola ki abaana mugende ku sit down strike. Somero lyonna mugayo headmaster temumwetaaga. Ntegereka temwetaaga bino ebya competition. Why do we hide or bend the law? Mbulo kwa tutya kufiirwa ki? First of all, Ntare school is not for these cheap whatever wagala busente obwo bwagundi. So let me tell you, abantu abatwala abaana baabwe Ntare, there is that prestige. Kiringa bwotwala omwana we Buddo. Lwakuba kati byayonooneka bagulirira n'okugulirira. Naye oli omwana yasomanga n'omugaa please soma nkwagala Buddo. Soma nkwagala Ntare. So njagala okwebaza ennyo abaana abo nti bakikoze. Normally abantu bagenda ne balowooza ntino nti ebisiyaga by'abazungu. My friend, si bazungu bonna. Actually mu bazungu they are the minority. That's why they use money. Okitegere kale ate ffe ababiwalana ne tubanga tetukoze eki tetutaddeemu maanyi. Njagala kuwa ekyokulabirako kya Kayanja waliwo omusumba bamuyitanga Kitaka omumanyi. Kitaka yaliko ne Kayanja n'abeera ne Namutebi n'amugoba nga kugamba emisango giyitiridde ku poliisi nga asiyaga abaana. Kati waliwo omuvubuka omu yamusiyaga n'agenda ewa Kayanja n'aloopa. Jamuga omusajja ansiyaga buli lunaku. Kayanja n'agaana omugoba oyo Kitaka. Kati waliwo omuzungu yajja yeyarescuinga omwana oyo n'amutwala n'asoma obwawule. Okitegeera kati akomawo akuze akiikiddwa mwawule n'akomawo agenda okusanga nga Kitaka gy'ali ewa Kayanja. Naga niyo basajja mwe mwabaaki omuntu nokulopera kati ng'alina amaanyi agamugambako nogenda kukulopera omusajja ono bw'ogaana okumugoba bwenzira ey'Ebulaaya bwenzira ey'ebweru ngenda kutegeeza abantu bange bonna abazungu bonna bagenda kukola ki. Kayanja alina obuzibu alina abamu sponsoring abazungu abasiyazi n'abatali. Akitegeera ate kati abatali nabo balina impact y'amaanyi ku ki. Kanso Gloria Jewale. Agamba kati omusajja ali ku muntu eyayibwako amafuta gwa The anointed one. the anointed. Don't touch the anointed So one. baba bamuyibwako amafuta gaali majungulule tegakwata. So kati abazungu bano si bantu abakola ki si bonna nti bawagira ebintu bino. So we need to shout out, and my flowers go to those guys aba Ntare school for shouting out. Naye mugezeeko n'ogenda mu maaso kubanga mulina okubeera ekyokulabirako. Ntare school is a what? Era nakiwulirako Buddo n'Ebuddo nakiwulirayo. Okitegeera aga amasomero tetugasuubiramu bintu ebyo. Tegereka. So abaana beetaaga okugenda mu maaso ne headmaster agende. Bwe byekwasa muno it is a world what? It is world over. You cannot, you are Ntare, you are not world over, man. Wepaku chicho. I'm telling you. Then okuddayo ku kya how to fight and how to go about the law. Twetaaga abaana baffe bannaaye. Abaana era mmwe abalemereddwa okulabirira abaana, okukuza abaana obulungi. Mmwe mutuleetedde ebizibu bino byonna. Omwana nga tannagenda mu kintu ekyo
amanyi principles zo ng'omuzadde ekitegeera ekimenti nti waliwo abantu bangi abazadde bangi abalina abaana nga naye n'omwana tamanyi kyasobola kukola kunyiiza muzadde kuba si mikwano gyammwe. Nze nalina mutabani wange kankubuulire abaana bange baagala nnyo abantu naye nagenda nga alina mikwano gye nga mbawuliramu ebintu ebyo nawulira nga nfa nzigwawo nengamba dadi I know what you don't want and what you want sisobola kukola bintu bwe bityo ntegereka. So I think naffe kenyini twetaaga okusembeza ennyo abaana n'okubabuulira ki kaniza abaana nyina abaana abataabu ne bannaabo noonya gundi noonya amasomero gakungufu mu kibuga wano bagiyita martial arts. Balina okusomera nga bakyali bato balina okugendayo buli holidays era nja bannyonnyola mbagaye that is for self defense. You need to protect yourself wesiri ku protecting olina okwe protecting against abasiyazi olina okwe protecting against abaki nze bana bange eyo mugundi ebyo muboza mbuno mwagala bayite bulungi nnyo basome holidays mu holidays abaana abange tobasuubira kujja kusomero lyo mbatwala muki mukungufu bakube taiti mwana w'obuwala omalega mukwatako wesomesezaawe ye kennyini kitegeera nga tannakutwala nze nnyina okubategeeza abaana bange bakula mbagamba nti no police is a secondary what gwe kennyini osooka ne wowe protecting n'olyoka ogenda kuki ku poliisi. So nze ndowooza nti kintu kikola kirungi naye naffe kennyini n'abamawulire naffe tukikumyemu omuliro mungi bane tulidde nnyo obusente ng'omwana obuoto mwagala kugenda mu Bisiyaga ate osirikidde yasiyaza abaana b'abandi ekitegeera kubanga akuwadde obukadde 2 man ajja kugukira mu wuwo. So omuze guno ogwetaaga okulwanyisibwa abo abaana ng'abo ab'entale bo bennyini abaana balina okyekwatiramu n'abali offended balina okyekwatiramu amateeka mugezeeko nnyo gatwalira mu ngalo as long as you don't kill somebody but put something akyanajjukira kiri gundi. So babe nga tukirwanyisa naye ne mu mawulire tukirwanyise tukirwanyise naye kyannaku nnyo nti tubyogerako naye osanga akayanja wakutte wati wajjudde kati society yonna egende wakayanja bonna batwale nti bahobnobinga n'ebisiyaga yagalagaana because they know ne comment ogenda zuulira kati wano because they know nti omusajja musiyazi omusajja oba okitegeera nesezaala we mulamba akimanyi yabituulamu n'abasumba babituulamu bakimanyi they don't talk about it bannamawulire bakimanyi they don't talk about it which means abantu emitwalo n'emitwalo egiri awakayanja gyonna tulina okulwanagana nayo okuzza sanite muki kati nesimanyi abaana bange bagenda kusinkana ddi abaabo bakayijja simanyi kayijja ono mugundi wa gundi editor in chief wa New Vision abo abasuppressing amawulire ga Kayanja kitegeera simanyi omwana wange ayinza okubinga n'obuwenkya nga ye agamba abaana tebirina buzibu nze abange nkuze mbagamba birina obuzibu okitegeera kati tulina okuteekamu abantu omutima okukyawa ebintu ebyo and me I can harm you. So dine kuba abaana lye batwala n'abalala bayiga n'abaana b'amasomero amalala babiyige be protecting bagambe for us we don't associate with this. Okay, njagala tugende ku speed yayirire ku mboozi ya omukulu munnamagye retired Lieutenant Michael Katunji Mpeire kale naye kansooke mukutegeeze mu bufunzo mu ku speed yayirire. Who is Michael Katunji? Lieutenant retired Michael Katunji has a fusion military and diplomatic career. Born in Chankwas district, Lieutenant Katunji obtained a Bachelor of Arts in Political Science from Makerere University in 2000. He then joined the UPDF as a cadet, completing his course at the School of Infantry in Jinja City. Katunji was then deployed to different units, but settled in the sensitive Chieftains of Military Intelligence, now renamed as the Defense
Intelligence and Security DIS. In 2005, President Museveni deployed Lieutenant Katunji as part of the commission that investigated the crash of a helicopter in which the then Vice President of the Republic of Sudan, General John Garanga, died on July 30th, 2005. Another case that brought him in the limelight was the arrest of Major Noel Niwe Drago, an aide of the late Army Commander Major General James Kazin, who was facing military investigations in 2006 March. Major Drago was accused of conduct prejudicial to the good order and discipline of the army. He was alleged to have shared information with the leaders of the Forum for Democratic Change Party. Lieutenant Katunji told military prosecutors that while meeting Major Drago at the Sheraton Kampala Hotel, he uttered statements that violated the good order and discipline of the army. The case was later heard without the presence of journalists. The army also sent Lieutenant Katunji for several military and civilian courses abroad, including at the National Defense College at Karen, Kenya, and George Marshall European Institute of Security Studies in Germany, where he obtained a postgraduate diploma in terrorism and security studies in 2012. Lieutenant Katunji, in the same year, obtained an MBA International Business from the Amity University in India. In 2014, Lieutenant Katunji was deployed as part of the human rights to South Sudan as the AU Commission under former Nigerian President Olusegun Obasanjo. In 2015, President Museveni sent Lieutenant Katunji as a go-between to enable the former coordinator of intelligence services, General David Sejusa, to return from exile. General Sejusa had fled the country after he authored a letter accusing President Museveni and his brother of plans to ensure first son General Muhoozi replaced his father as president. Upon General Sejusa's return and first meeting with the president at State House in Ntare, Mr. Museveni said he personally handled the general's return and no other persons were involved except the young people, Michael Katunji and Janet Aine. 2 years later, Lieutenant Katunji declared his intention to vie for the East African Legislative Assembly on the NRM ticket, but pulled out. He claimed he withdrew from the race on the advice of President Museveni. 2 years later, he was sent to Nigeria as the deputy head of mission at the Ugandan embassy. Lieutenant Katunji was then moved to the African Union in Addis Ababa, Ethiopia, where he worked in several roles as security logistic officer, head of investigations, and a security advisor. In 2021, Lieutenant Katunji contested as an independent candidate in Butemba County, Chankwazi district, but again lost. Since then, he has been an active champion in the MK movement, a loose pressure group pushing for the leadership of General Muhoozi Kainerugaba, who they popularly refer to as MK, to become their next leader of the country after President Museveni. On January 18th, 2023, General Muhoozi Kainerugaba appointed Lieutenant Katunji as the Commissioner of External Affairs for the MK movement. Mr. Museveni met General Muhoozi and his MK movement leaders, including Lieutenant Katunji, at State House on May 3rd, 2023, to convince them to change their political course and work for the ruling resistance movement. When MK movement was formalized or was formally registered as Patriotic League of Uganda, Lieutenant Katunji was named the Director of External Affairs of the organization, becoming one of its top 10 leaders. General Muhoozi has been sending Lieutenant Katunji abroad to engage with different groups, especially Ugandans in the diaspora. Using his ex-social media platform, General Muhoozi posted on April 4th, 2025, that Lieutenant Katunji was his envoy to all gang leaders in Haiti, a Central American country that is struggling with violent criminals who have largely taken control of the country.
Open quote, my envoy to all the gang leaders in Haiti is Ambassador Michael Katunji. They are invited to Kampala to discuss peace in August. Close quotes, General Muhoozi said. Lieutenant Katunji in turn responded to Muhoozi's post writing, open quotes, thank you, our generational leader, for the trust in me. We will reach out and bring them to Kampala. Thank you for your tireless efforts to resolve conflicts in our region, across Africa and beyond. Currently, Lieutenant Katunji is undertaking PhD in Peace and Security Studies and is expected to graduate next year in Germany. Yeyo rich background oba CV y'omukulu Lieutenant Michael Katunji Mpeirwe kantandikire wo ndugu Samuel Kasozi okuluvannyuma lw'okuwulira background y'omusajja ng'oyo US emwetaaga of allegations of drug dealing saako n'ebyokulwanyisa. Okutwalisa awamu Omuganda agamba eryokanga n'etonya mutulaba ensiisira w'ezenkanya ennyo. Okay. Emabega kaawe emyezi mitono nze omwe yawakana wano nti Besigye abadde tali mu bikolwa bya kuseketerera ggwanga. Ayinza okuba abaddemu naye si level gye baamuteekako ey'okugula surface to air missile n'ebirala. Era n'empa obujulizi bwange kati lwenjagala tugeraageranye wano Katunji gangasta ebikolwa byonna bibaddemu. Ne wanaabeerawo abamwagala abamumanyi Katunji ng'ogyeko gavumenti yaffe wano, which is a kleptocracy, a government run by the thieves, abadde tawonoono Katunji. Era Uganda tuyinza okusasula omuwendo munene okutaasa omuntu ono. Tuyina iki okuwayo ekirombe kya gold okutaasa omuntu ono. Kuba munene ku by'omusomyeko, ono ye architecture wa Muhoozi naddala ku international scene. Gye yamusindika okubeera nti yakwasaganya emirimu gy'abagangasita mu ggwanga lya Haiti, Babacu n'abala gurupu z'abagangasita eziri eyo. Eno gye yafunira gurupu ey'aba Jurassic Cartel yennyini gye waba Jurassic Cartel gurupu eri Mexico eoperatinga mu state ye Guadalajara ne Jurassic State nga bano emirimu gye bakola gyennyini ono bye yabadde alimu era bye bamuvunaaniramu gyennyini okusookera ddala okutunda enjaga. Njaga ki gye batunda? Enjaga era abantu bagitege. Tuyinayo cannabis enjaga eno eyaffe wano gye tuwa enkoko eyo. Era enjaga bagikolamu ekirungo bakiyita tetrawat cannabinol nerabe THC kye bakolamu ye ingredient etamiiza. Naye we twogera ku cocaine kyekirungo oba ingredient eva mu coca plant. Coca plant zirimibwa mu mawanga ga South America and as mountains gye bazirima. Era cocaine tojja musanga nti bamukoledde mu Africa eno baleeta mutunda. So gurupu eno yemu kwetunda cocaine mu America, yemu ku gurupu etunda enjaga, yemu ku gurupu eri mu money racketing, then ne protection racketing n'ebirala byonna. Ekyo ky'emirimu kyayo. Era ng'ekisingira ddala kulwanagana ne ba opponent bannaabwe nga bakozesa drones, bakozesa anti-aircraft, bakozesa rocket launchers n'ebira ebyo ebiri mu Mexico. Ne watunulira gundi eri Chapo Guzman ebimu ku byalwanyisa ngebyamuyambanga okuwangaala ebbanga eryo ne sinalawo Cartel kubanga balina gundi anti-personnel landmines n'abeera ne zikube motoko oba tanka n'abeera ne kisoka akati we bagamba nti omwami ono Katunji nga Muhoozi yennyini oba batulaze nti ye yamusindika Haiti okutuuka e Mexico wonna kyekimwawo connection weeri wano. Kye nabuuza abantu ku Besigye tandika connectinga Besigye ne baali nabo wano batulaga nti omwami ono baakolagana nabo bonna ebyo bali mu sekta yakulwanyisa. Mu Besigye yalina Lutale ddala omusuubira kye nnyo mu kudinga mu byokulwanyisa. Gwe yali naye yaliwe Switzerland kumbi eteina na factories zikola byakulwanyisa. Gwe yali naye n'enkuba w'ebituli wano no kituufu. Ebyokulwanyisa bino oba amusmagoling mawanga agasinga wano mu nsi yonna eggwanga lya Bulgaria lye lisinga okusmagolinga ebyokulwanyisa. Lwaki? Lyalina ebyokulwanyisa bingi ebyali ebya Soviet Union ate kaakati bamodifyinze nnyo nti wotula GDP ya Bulgaria almost 2%
eri finance mu kuva mu kutunda byakulwanyisa. Ebyokulwanyisa babitunda batya kuva mu ba arms dealer. Kaakati essaawa eno ono omusajja Katunji obujulizi bwonna talina wasimattukira obumulinkinga ne groups ezo. Sinalawo Cartel, Umaya Gundi Jalisco Cartel, mu Mexico, already bamusindika Haiti. Connection weeri. Then we tutunuulira ku experience ye mu byamaje. Omwami ono ng'abadde mu diplomatic missions Ethiopia, Nigeria. Nigeria no mu Africa yewamu kuwasinga ba mafia, ba buju mafia, be basinge Nigeria. Kutunda abaana mu bwamalaaya n'okusupplyinga enjaga yonna etuukira ku Atlantic ne bakisupplyinga mu Africa noono kye kimu cocaine. Era nga nawano ze zimu ku distribute channels. Then n'okutunda ebyokwesa biva mu mawanga ga Asia bituukira mu Africa ne bisala Atlantic ne bigenda Katunji aba waali. Ekimu ku kyamukwasizza banne nabo baali nabo abasatu bo bakwate. Era ekikyamuwonya lwakuba Uganda tetulina extradition law ne USA. Museveni basayininga mu 1999 ne Colin Powell ne bagamba tali muntu wa Uganda alina kutwalibwa mu ICC n'owa America ali Uganda tajja kutwalibwa. Ne tutabeerawo n'andagaano esobola kumutwaza singa otherwise kyalibadde kirala. Kati ekitegeeza ajja kubeera ku protection ya government okubagaininga kyovola nkugambye nti bajja kubagaininga baweeyo n'ebirombe bya gold okutaasa omuntu ono. So Biden gye tulina nga bannansi ono okumuwonyesa endagaano ze bagenda signing. Kisasulira n'ebirombe wano okumutaasa. Kuba ekyo mukwata kijja kuba kizibu. Uganda ge gamu amawanga amagwa g'omuntu okudduka eri najja buli abasibe ebikolo ne bawanga tetulina nnyo extradition laws tibasobola okuzibwa mawanga ago. Kaakati ekyamuleetedde obujulizi bwonna obumuluma nti omu Makivu omubuligaliya definitely ekyo kikiza bukkiriza. Omujira kasoyogera ku buligaliya ebinyonyi byonna ebyemuvumba gye twabigulanga. So mu byokutunda ebyokulwanyisa buligaliya kyamaanyi nnyo wano olw'okuba kati badvances ebyokulwanyisa ne batandika okukola ebiri ku grading eya NATO ebikosa 155 mm nti wobeera ne mundu za America ezewa buligaliya bakola ebikompolo ebigendamu. Kaakati yekesi kaakati Makivu bamukwatanga 8 alina emyaka 25 ejja experience ya myaka 20 mu kutunda ebyokulwanyisa oyo omukkiriza vakuba ababeesiga Switzerland etokola na byakulwanyisa buligaliya ekola era yebitunda. Makivu abadde akolagana ne waliwo bamuyita Victor Bot ono yatwisaako n'okutemula ba native ba America mu Europe ng'ali ku wanted. Ono Makivu bamukwatira wa Spain era bagenda muzaayo ki mu America. Ekitegeeza Katunji waaba yeekaza babadde akolagana nabo already bakwate. Definitely bawadde ebyama. Ekitali kubeesije tetwawulirayo gwe bakwatiddeeyo mamanga gali tetwawulirayo njagala bamumpenti nera abadde ku wanted list experience nabagamba nti abatunda ebyokulwanyisa byonna baba profilinga era bamanyikibwa nti university gwe yali naye batuwulira yali mu one experience ya banga kyera yabikuzaawa ono abirina. Then wotuna Asumo ono omuna Kenya bamukwatira Casablanca Morocco naye mukwate. Then nono omulasimanya nnyo mwapiga ekyo bamukwatidde akula. Katunji yeka yakyasurvivinze olwa Uganda wano talina we yeegaanira banne bakolagana nabo nga ne experience gyabadde nayo mu bitundu ebyo n'okukolagana n'abantu abo mu diplomatic mission nene nnyo ekitegeeza ali part of this. Then ekirala w'otunulira byokwesa bye babadde basobodde n'okuexportinga kutwala manga nga AK-47 zatuuka paka Nairobi esuuka Uganda ne bazongerayo nga kye bakozesa kye bayita gundi bagiyitaani certificate bagiyita end user certificate. End user certificate okujjako omuntu ng'olina backing ya government bakwetaagisa gwe agenda delivery gyegenda okutuukira okusayiningako ne beetagisa GPS locations ne ba barcode ne zibeerako basobole okumanya nti ebintu bye twaweereza byatuuse. Kati bano bwe bayingiramu bakatunji Katunji ayingiramu wanti olw'okuba yakola mu diplomatic mission kyangu okufuna end user certificate ne basobola ebyokwesa ne bituukira e Uganda n'emaana ebisaani bigenda mu mawanga. Already wuyo yakwasaganya emirimu mu Haiti ne baganga star. So connection weeri okuviira ddala ku supplier okutuuka uw'ebyatu n'okutuuka okubyongerayo. Therefore tukkirize nti
ebintu bino bikolebwa mu mawanga gano agaffe. Uganda twateekewako ku grey list eya money laundering. Ekyo gy'emirimu ba mafiya gye bakola. Money laundering olowooza ssente ziva mu kyezo mu bintu w'ebityo. Already nawana ate gavumenti yeyina right kakati yezza right ey'okulima cannabis enjaga. Tosuubira nti enjaga eyo yonna erimibwa ati no bagitwala mu mafactory gakola ddagala. Eyina gye ggwera. Kuba THC good tetrahydrocannabinol va mu njaga eno eyaffe y'emu ku bisinza okwonoona abantu mu mawanga aga Europe. Abantu bano abalina akakwate ku gavumenti abalina ne diplomatic immunity be bali engaged mu activities. Kanzjewo ki ekirindiridde mukwano gwa President Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we kubona omukwano gwa omukulu gwa taata n'omwana? What lies ahead of his future actually? What lies ahead of him? Okay, so ndowooza actually ogatteko n'abakulu aba babiri taata n'omwana. Ndowooza nze omu ku bavubuka abawala abatono nnyo mu Uganda abaali balabyeko ku movie ya LS Couple. Yali one of the greatest drug dealers in North America and worldwide. Era wolaba movie era bananga batagiraba nkongere mu ginoonya eya El Chapo. Ekusomesa how these drug dealers actually do their work. And these people get loads and loads of money. Era kyampaiza lingambi esibuga nange mo so lokwata ku 0 cents. But anyway, that is a joke. Okuddayo ku kibuuzo kyo. That man is a diplomat, first of all. He has immunity. Nti weba mukwata tugambe he's out of the country. He's a whole Uganda. Nga olaba embassy. He's a whole Uganda. Nti weba bamukutte babeera bakutte Uganda yonna. Mpulira bulungi. Osomye background ye. He has a connection to the big man of this country. Do you think really basolomo wayo? Do you think they can even allow for him to be exposed in any way? No chanibale nibyo nabena yabikola kubanga gwe gamazima evidence ali we nalaga nga philosopher wagambye nti omusango ki aguli makati naye kankubulire because of that immunity and because of that connection to the big man of this country. I might tell you that kiyinza okubeera nti tewali kintu kyonna kyonna kiyinza n'okumubeerako. They might even give him protection within Uganda. I'm telling you. So to tell you what is awaiting for him, I cannot say that he will really be sanctioned. I don't think. So, especially according to the environment here in Uganda. Definitely when you go to the law, that is a drug dealer who is doing all that illegally. You know, he's supposed to be sanctioned. He's supposed to be taken to court. He's supposed to be imprisoned if he's found guilty. But because of those things I've told you, I don't think there is even anything that's can touch him. Muzeyi n'omwana future yabwe eriridda oba ku kino basically what lies ahead of them, because now on a state bwe twogerako, this is a state now. Okanya n'ekyakasozi nti waliwo ogulombe gwa zaabu gwe tulindiridde oba kirombe ehoima amafuta agaliyo ndowooza tunagenda mu ddiiru simanyi because this is a very big and very huge case. Waliwo ne theory gye nawulira nti one of the reasons why Muzeyi tayagala kuva ku ntebe is because he's an international criminal. Era very soon they say in courts nti bw'anaaba nga avudde mu buyinza bajja mutwala International Court of Justice kureba emisango gye yazza, the war crimes yakola ki gye yazza ng'ali mu nsiko. So why am I bringing in that? Nti Muzeyi nga ye Muzeyi oba administration ye, they know all the tricks to protect themselves from international justice or international, the criminal court. So they know all the tactics. So I cannot sisobola kuddawo about what is awaiting for him, what should we expect him to do, because he knows all the tactics, has protected himself all this time. Mpulira bulungi. So I don't really think there is much. Right now, what I'm sure they are going to do, they are going to protect him more. Wabanga badde atambula mu Uganda, they might tell wabanga badde atambula outside of the country because he's the diplomat, diaspora head in MK movement of the PLU. I don't think
at this time he might even be allowed to move out of the country if he's in Uganda. Abadde no graduating omwaka ogujja German naye ngabane babakwatira Spain Morocco ku magezi galina ekyo tayinza kusiruwala kutuuka ku eryo. Kazjeewo ndugu President Museveni emyaka 10 emabega tegimuberedde bulungi. He's heading a sanctioned or he's commanding security agencies nga abazikulira bali sanctioned. Wetwogerera kulira parliament, she is sanctioned. He's heading a sanctioned government. Ekifaananyi kya Uganda ku international scene n'enkwatagana z'amawanga amalala zizze zikewera nkimanyi atonejje nno ebintu bingi nnyo byamanyi kekke n'abalala balina otugamba ku deals tuzze tukola over instances bweziti ez'okubeera nga tuviolatinze ebintu bingi nnyo naye ne batusuulirayo akabego olwa deals ezimu ze tukolagana n'abantu abalala over such messes. What lies ahead of Mike Katunji's future? N'abakulu taata n'omwana. Kasozi babadde atandika okwogera agayo sipayo bawaliwo abamumanyi abantu abo bangi because he knows nti Katunji is a customer wa Yaya. Ensonga kyakakonyeemu eryokanga n'etonnya n'eddoboozi ery'amaanyi. naye ze kinneewuunyisa Katunji alina emyaka emeka ze kinneewuunyisa okuba ntino nti this comes as a surprise to us and waliwo ebintu ebimu all crimes are equal before God. All sins are equal, but some to mankind, some to people are more criminals than others, crimes than others. Actually, when Mateka to Hinamagama light robbery, it was aggravated robbery, Mateka. Aggravated robbery, simple robbery. You get it. Tuinamu gundi. So to Bunogwa Katunji, to me, alabye ebintu bwe bibeerawo abantu ne babisavaivinga sikiraba mugundi sirabawo nnyo anything was the news naye bajja genda mu biwandiiko ng'abamu ku bannayuganda abayitimuse mu kukola kino because this one was just a commission agent ani Katunji 2%. Ayagala kickback. Ya negotiating 2%. Bamugamba ntino nti yafuna end user what? Certificate. End user certificate corruptly. Itegere. Kati yakozesani. Osobola okutunya Katunji ekabuti. Itegere. Nenga emabega wa Katunji. Wali abantu abadevelopinze Kayanja, abazimbye zi mall, abazimbye za arcades, abakulakulanyije eggwanga lino. Sometimes waliwo ensi lwetunula ebbali ku bikolobero ebimu because he is a conduit, making his country as well a conduit. Oba ne Tanzania yali musimanyi. You get it? Ayisaawo maali abantu bangi gye bali nga tekirina we kigenda kukoseza munnayuganda amazima ga Katonda ali waggulu. Ekitegeera abakulembeze baanyinya bakireka n'agamba ekyo kibeewo. Ekitegeera munyonyeekule ekyo kibeewo. Nze obuzibu bwange obuzibu era muntu agenda gamba ate yamaze yasoose gamba mbu waayaya no. Obuzibu bwange buli kuba n'abasajja basudiirwa abatajatinga ssente z'abaki z'abannansi abawutasukuwa abannansi. Ekyo kikyamu kyali mukola naye ba America y'amaanyi nnyo mu kulwanyisa ebintu ebyo. Lwaki ba resortinga to building a wall? Bayagambye Eri Chapel. Fena tugezezzaako okusoma ku basajja abo. Abasajja batambuzza ensi ki? Naye ate balina ensi nnyingi era ze bakulaakulanyiza. Mpegereka. Kati mwe wano wotunulya ebintu bya Katunji. Katunji's incident is not even quarter of what Baria did. I don't think Baria is 60.
Chanda bali one of the two mayimba confusing ni balina gusikano nga guli kuti genocide musale gusikano nga gulumi bungo gwennyonyi ng'ebinyonyi byalina okitegere byonna nga tebyaffecti directly nga byaffectinga bannayuganda then Sam Kuteesa naye atajjukira sikando ya Sam Kuteesa kati Katunji owa 2% commissioning agent wa 2% okitegeera nze sirabawo nnyo gundi naye nga bwe nagambye nti tuleka ebitugwanira okukola nitukola ebitatugwanidde kola eyo si yalibadde na front page story nga nze editor no Kasozi kyayogera kituufu nnyo Katunji mu mateeka talina wakola ki talina wasimatukira era nzikiziganya ne Kasozi nti eggwanga Uganda ligenda ku losing something tangible to negotiate his freedom goge machi bwe bagaana abakakola ki abakafiira muneze kyengeza bino nabengeza ko kugamba nti nkulaga ntino nti Uganda will pay whatever it takes to save their own wakati gwo muntu wawa nkubuza ina emyaka emeka muntu wawa ku myaka ejo ayina experience ekige bajimuwezi bali tayalingira ku lieutenant general bachabbo obusente bw'abannayuganda bw'aba taxi ekige kati Katunji omubalira mu stake z'aba bundi Nobo Mayombo those guys were made to be who they are. It is not an accident nti at that level alina assignments ezenkanankana n'ez'omusajja w'emyaka 7. They are being made. Why can overall why did he retire at rank of lieutenant? Asina sigalanga afuna assignments ez'amaanyi. So he was trained to do exactly what brought him into trouble. Kati tosobola kumbuuza ate mzeeyi ate muhozi. They can't. He's their own. He's an asset. Hey, he's an asset. You have to protect him. And if it takes Ugandans to come together and protect him, we shall. We shall. Kubanga those are gundi abantu abakolebwa to be who they are. Katunji anzo kujawa tizimu kinyo kya kumanya nti yoyo abasajja we bate babeera nti wagenda okubeera ogenda kulaba nti waliwo n'abamukuuma nti ye yennyini omumanya n'okumanya nti musirikale. Is that simple guy? He moves simply. You can't even suspect him of these honorable members of parliament the way he moves. And that is how big he is. Ntegereka. So era kyobalaba nti bwe bamubuuza abamonitor yabagambya handle it with the what contempt it deserves. Amanyi he's not the one to fight his wars. It is the country. We made him who he is. This is just a deal that went wrong. Kasozi yatugamba nti omuntu okubeera omubbi nga bakutte oyo kati ono tumukakasa mubbi ate bw'osi bubbi anti wamala kyenjaga okwongerako kyenkulaze nti Katunji nebanakwa nga tetulina extradition law ajja kusigala wano e Uganda abeera wabula ekyebweru kyekijja okukaluba wabula nze nange nja kukizigana n'embugu nti yes akubye enjawulo ye ebyokwesa impact efiringibwa mu America naye ekirimu ekikulu kye tulina okuwaayo ekyokuwaayo kyo tujja kubagaininga engeri yonna okumutaasa wabula nze kyenjagadde okulaba bagainingira mugambi eyatokyalinga munnayuganda. So kyenjagadde okulaga nti nze njagadde ku sentalinga ku njawulo kati ya Besigye ebyokwesa byaleeta ne Katunji wenjagadde oteeka enjawulo kulaga nti Besigye toyina w'osobola mulumiza yadde tuba aircraft yino naye olwedde ono baafuna negundi kyegambye end user certificate bagifuna delivery verification code bazifuna ku Besigye tezaalabika tugoberere ayina bwino mungi evidence imperative tugoberere omwami ono ne ku Besigye tuzuule ekituufu kyekiriwa. Nnyinza nnyo okuba nti olwaleero
tetudiscussinze ku Besigye okuddamu okumumwa bbeero n'omulamuzi engeri gye yeekwasizzamu kuba nasomye gundi eyo yonna yonna nagisomye n'obusongasonga bwe yeekwasizza yenna ku 180 ziweze kati bo badidde zino zebamuki zebamu committingira mu court high court nebamu babakola bati basindikaluzira okumukola ki okumurimandinga okitegere kati babajazo eza court ezagundi zonna bazisse ze yalinga musibemu naye ng'ekikulu ndi Besigye ngo bijjeko ebyo byonna oba bituufu basi bituufu which I think kubanga obutambi pena twabuwulira abamuwaayo be baali ba brokers bakola ekyo kyakukola kikakumuwaayo abo abazungu but mu mbeera yonna he was arrested wrongly. Kale abako tetujja sukawo yejja kubeera very good show bwe tunakomerawo mu show endala tetujja kusukawo wano ya polycrime ejja kubeera ng'ejja atonaku bulala atakuumira mpeera abatukuumi nze muzikubaga mugamwezi wamala akuume. UgandaEyenkya.